विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या लेक्चरला आपण त्या ठिकाणी इक्वेशन्स ऑफ मोशन्स पाहिले होते. त्याचे 3 इक्वेशन्स आणि त्याच्यावरती आपण काय केली होती, सर्व गणितं सोडवली होती. सायन्स मध्ये सर्वात महत्त्वाचे सर्व समजून घेणे, बेसिक पॉइंट्स असतील किंवा व्हिडिओ असेल तर त्या गोष्टी व्यवस्थित समजून घेऊन तुम्ही सायन्सचा अभ्यास चांगल्या रीतीने करू शकता. आपल्याला पुढचा पार्ट जो बघायचा आहे तो आहे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. न्यूटनचे लॉज ऑफ मोशन आहेत 3 आहेत. लक्षात घ्या किती आहेत, 3. आणि आपल्याला तो प्रत्येकी एक एक बघायचा आहे. लक्षात घ्या न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. त्याच्यामध्ये पहिला आहे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटनचा पहिला लॉ. आता याच्यामध्ये तुम्हाला सर्वात महत्वाचं आहे ते म्हणजे पाठांतर करून त्याचं रायटिंग करणे. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो आहे तो आहे बॅलन्स अँड अनबॅलन्स फोर्स. कशाशी संबंधित आहे तो? बॅलन्स अँड अनबॅलन्स फोर्स. तर लॉ लिहून घ्या पहिले सुरुवातीला, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. बघा, लक्ष द्या, रायटिंग माझ्या बरोबरच करा. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. हा याच्यासाठी रायटिंग करायचा की रायटिंग मधले सगळे शब्द मी तुम्हाला समजावून सांगेन आणि नंतर मग आपण त्याच्यावरचे व्हिडिओ बघून त्याला अधिक समजून घेऊया. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. त्याच्या ओळी पाठ करायच्या आहेत. अँड ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज. बघा, अँड ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज. ऑब्जेक्ट बघा, ऑब्जेक्ट म्हणजे एखादी वस्तू. आता एक्झाम्पल बघा, खालीच एक एक्झाम्पल काय करतो. सपोज आपण एक दगड घेऊया. ऑब्जेक्ट हा काय? ऑब्जेक्ट आहे. आणि हा रोड वरती आहे असं म्हणूया आपण. हा काय? रोड. बघा, अँड ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन ॲट रेस्ट. कंटिन्यूज टू रिमेन ॲट रेस्ट. रेस्ट म्हणजे आहे त्याच ठिकाणी. कंटिन्यूज टू रिमेन ॲट रेस्ट. बघा का? ऑर इन अ स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन. ऑर, लक्षात घ्यायचे, ऑर इन ए स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन along a straight line. Along a straight line. हा पॉइंट इथे नीट समजून घ्या. हा थोडासा ऑर पासून हा पॉइंट वेगळा आहे. बघा, अँड ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन ॲट रेस्ट. रेस्ट म्हणजे जसं आहे तसंच, किंवा एखादी वस्तू मोशन मध्ये असेल इन अ स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन, तर ती स्ट्रेट लाईन न चालत राहील जोपर्यंत तिच्यावरती अपोजिट फोर्स ऍक्ट होत नाही. बघा, लक्षात घ्या. लाईन अनलेस अँड एक्सटर्नल. अनलेस अँड एक्सटर्नल unbalanced force act on it. आता उदाहरण बघा, हा दगड जर तुम्ही बघितला तर हा हलणार नाही जोपर्यंत तुम्ही याच्यावरती एखादा अनबॅलन्स फोर्स म्हणजे एखादा फोर्स ऍक्टिव्ह करत नाही. तुम्ही जोपर्यंत त्याला पायाने ढकलत नाही किंवा जोपर्यंत तुम्ही त्याला पुढे ढकलत नाही तोपर्यंत तो आहे त्याच पोझिशनला राहील. आणि याच लॉला न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन म्हणतात. पुन्हा एकदा लक्ष द्या. अन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन ॲट रेस्ट or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. म्हणजे in any object if any external force is acting on it, then and then the object will displace or object change its position. But when no any force acts on an object, then the object will remain in a rest or in a uniform motion. म्हणजे तुम्हाला कुठल्याही प्रकारे जर फोर्स ऍक्ट नसेल
तर ती वस्तू हलणार नाही. डस्टर, वर्गामध्ये जर का टेबलवरती डस्टर असेल तर मी जोपर्यंत उचलत नाही तोपर्यंत तो डस्टर आपली जागा किंवा आपली पोझिशन चेंज करणार नाही. पण मी जेव्हा उचलतो त्यावेळेस काय होतं की फोर्स ऍक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट अँड देन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस और ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोझिशन. या लॉला न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन म्हणतात. याचे एक्झाम्पल्स बघा, नंतर आपण व्हिडिओ पण बघणार आहोत. याचे एक्झाम्पल्स बघून घ्या व्यवस्थित. बघा एक्झाम्पल, बघा एक्झाम्पल मध्ये अ टॉय कार इन मोशन. अ टॉय कार इन मोशन travel in a straight line. Travel in a straight line unless stop by in a step. लक्षात घ्या, एखादी खेळण्यातली गाडी पुढे जेव्हा जाते त्यावेळेस तिच्यावरती एखादं समोर अडचण आली तरच ती तिथे काय होते, स्टॉप होते. म्हणजे अनलेस एनी ऑब्स्टॅकल इन द रोड देन अँड देन द ऑब्जेक्ट दॅट मीन्स द टॉय विल स्टॉप. तिथे ती थांबे. नीट लक्ष द्या. हा झाला फर्स्ट एक्झाम्पल. सेकंड बघा का, when we travel by bus. When we travel by bus. बघा का, when we travel by bus we experience backward just as bus starts from rest. बघा, आपण गाडीमध्ये ज्यावेळेस बसतो त्यावेळेस गाडी जेव्हा स्टार्ट होते त्यावेळेस आपल्याला काय होतं, धक्का लागतो मागे जाण्यासारखा. म्हणजे याच्यामध्ये जर तुम्ही नीट लक्ष दिलं तर an object continues to remain at a rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. तर आपण व्हिडिओच्या माध्यमातून पण हे पॉइंट व्यवस्थित समजून घेऊ शकतो. रायटिंग व्यवस्थित करून घ्या. Imagine you're sitting on a recliner chair watching your favorite movie on a lazy Sunday. And your mom calls out your name and asks you to run some errands. You can imagine how difficult it would be for you to get up and do the work. Imagine you're practicing for your 100 meters race on this track. And somebody asks you to stop immediately within a second. Will you be able to do it? What if you're suddenly asked to turn towards the right? Will you be able to turn immediately? The answer to both the questions would be a no. You can stop, yes, but gradually. You can also turn, but not sharply. And guess what? It's the same story with every object. Every object will continue to do what it's doing. If it's at rest, it will remain at rest. And if it's in motion, it will stay in motion. But what can change this? Yes, only an unbalanced force can change this. If it's at rest and an unbalanced force acts on it, it will move. If it's in constant motion and an unbalanced force acts on it, it may accelerate or change direction. And this is nothing but the Newton's first law of motion. Here's the correct definition. An object at rest stays at rest, and an object in motion stays in motion with the same speed and the same direction unless acted upon by an unbalanced force. In simple words, it means that the objects continue to do what they're doing unless some external unbalanced force acts on them. We can also understand this using a simple diagram. If the forces are balanced, there can be two cases. An object may be at rest, or an object will be in motion at a non-zero constant velocity in a particular direction. These can be the only two cases when the forces are balanced. In the first case, the object will continue to remain at rest,
and in the second, the object will continue to stay in motion at the same velocity and in the same direction. Don't forget, these two cases will remain true only if the forces are balanced. In the next video, we will look at a few applications of the first law of motion. पुढचा लॉ आहे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटनचा सेकंड लॉ आहे, लक्षात घ्या. याच्यामध्ये हा आपल्याला व्यवस्थित समजून घ्यायचा आहे. एक एक लॉ पाठांतर तुम्हाला करावं लागेल लॉस मध्ये. बघा, आपण काय करूया, पहिले लॉ रायटिंग करूया, म्हणजे मग तुम्हाला तो समजेल. बघा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ change of momentum is proportional, हे पाठांतरच करावं लागेल तुम्हाला, is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of force, occurs in the direction of force. तुम्हाला लॉ पाठ करून घ्यावा लागेल, लक्षात घ्या. हा न्यूटनचा काय सेकंड लॉ आहे. तुम्हाला सर्व गोष्टी मी समजावून सांगतो, नीट लक्ष द्या. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बघा इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स आपण अप्लाय करतो त्याला तो काय प्रोपोर्शनल. अँड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तुम्हाला याचं एक्झाम्पल सांगितलं की लगेच कळेल, फक्त थोडस नीट लक्ष द्या. एक्झाम्पल बघूया आणि मग आपण एक्सप्लेनेशन करूया त्याच्यामध्ये. एक्झाम्पल, while catching a ball, cricketer moves his hand backward. जेव्हा आपण चेंडूची कॅच करतो ना, त्यावेळेस कॅच करताना आपण हात मागे नेतो. याचं कारण आहे, बॉल जो काही आपल्या हातावरती पहिला फोर्स असतो त्याचा, तर तो कमी करण्यासाठी आपण काय करतो, हात मागे नेतो, म्हणजे आपल्याला त्याच्यावरती पकड करणं काय होतं, सोपं होतं. बघा, त्याच्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल, हाय जम्प ॲथलेटिक इव्हेंट. हाय जम्प ॲथलेटिक इव्हेंट. बघा का, the athletes are made to fall. The athletes are made to fall on a sand bed, to prevent injury. ॲथलेटिक, तुम्हाला माहिती आहे ॲथलेटिक. हाय जम्प ज्यावेळेस आपण करतो ना, त्यावेळेस तुम्हाला आठवत असेल की ग्राउंडवरती आपण जेव्हा ॲथलेटिक किंवा ज्यावेळेस आपण उंच उडी घेतो, त्यावेळेस खड्डा किंवा तिथे माती आपण खणून ठेवतो. याचं कारण आहे की माती, त्याच्यामुळे काय होतं, तर आपल्याला इंजुरी कमी होईल. जर तुम्ही टणक सरफेस असेल, जसं सिमेंट असेल, तर तुम्हाला हाय जम्प केला तर तुमच्या पायांना त्या ठिकाणी काय होऊ शकते, इंजुरी होऊ शकते. आता पॉइंट्स जर नीट समजून घ्या याच्यामध्ये. मोमेंटम बघा का, लक्षात घ्या. मोमेंटम is the product of mass and velocity of an object. Product of mass and velocity of an object. Momentum. आता उदाहरण सांगतो बघा, ते तुम्हाला लगेच कळेल. व्हिडिओ पण तुम्हाला समजेल, परंतु मी समजावून सांगतो, तिकडे पण लक्ष द्या. सपोज इथे एक व्यक्ती उभा आहे असं म्हणूया आपण, तो हाताने काय करते, कॅच पकडणार आहे. इथे आपण या प्रकारच्या वस्तू घेऊया. बघा, आता याचं मास
याचं मास आणि याचं मास फरक असणार. म्हणजे कॅच पकडताना ज्यावेळेस त्याच्याकडे या वस्तू जाते त्यावेळेस त्याचं वजन सुद्धा वर्क करतं. म्हणजे वजन त्याचं मास जे आहे ते सुद्धा डिपेंड आहे समोरच्यावरती किती आघात करेल. म्हणजे मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास अँड वेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आणि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ही काय वेक्टर क्वांटिटी आहे. तुम्हाला सांगितलं वेक्टर आणि स्केलर काय असते. आता द रेट ऑफ, इथे तुम्ही नीट समजून घ्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम म्हणजे आपण जे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज proportional to the applied force, is proportional to the applied force, and the change of momentum occurs in the direction of the force. Change of momentum is occurs in the direction of force. तुम्ही जर नीट लक्ष दिलं तर तुम्हाला याच्यामध्ये जे एक्झाम्पल दिलेत ते कळेल. आता याच्यात रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हा फॉर्म्युला रायटिंग करून घ्यायचा, इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. फॉर्म्युला काय येईल? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. पण त्याचं इनिशियल चेंज आणि फायनल चेंज जर बघितलं तर एम बी मायनस काय येईल? एम यू. म्हणजे फायनल मायनस इनिशियल अपॉन टी. एम जर कॉमन काढला तर काय व्ही मायनस यू अपॉन टी येईल. परंतु व्ही मायनस यू अपॉन टी हा कोणाचा फॉर्म्युला आहे? ऍक्सेलरेशनचा. ए इज इक्वल टू व्ही मायनस यू अपॉन टी. म्हणजे आपण या ठिकाणी काय लिहू शकतो? व्ही एम इंटू ए. पण आपण डेफिनेशन म्हणजे लॉज ऑफ मोशन काय सांगतो की फोर्स इज इक्वल टू म्हणजे इज इनवर्स इज प्रपोर्शनल टू मास अँड ऍक्सेलरेशन दॅट इज मोमेंटम. के काय इथे स्टँडर्ड म्हणजे क्वांटिटी आहे तर ती त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट घेतला आपण के. तर एफ इक्वल टू काय येतं? एम इंटू ए. म्हणजे फॉर्म्युला काय? एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. फॉर्म्युला तिथे रायटिंग करून ठेवा. एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. तर आपण आता हा पॉइंट व्हिडिओच्या माध्यमातून नीट समजून घेऊया. व्हिडिओ नीट बघा आणि तुम्हाला न्यूटन सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ हे सगळे लॉ व्हिडिओच्या माध्यमातून सहज कळू शकतात. पाठांतर पाहिजे, लॉ पाठ करायचा, तो कोणत्याही परिस्थितीत आहे तसंच पाठांतर पाहिजे. तर आपण व्हिडिओ बघूया.
Newton's first law of motion. It says that an object will continue to do what it's doing unless acted upon by an unbalanced force or some net force. Now the important question is, what happens when there is net force acting on an object? That's precisely what the second law of motion will discuss. Do you remember understanding the first law of motion with a simple diagram? If the forces are balanced, the acceleration will be zero. In the first case, the object will continue to remain at rest, and in the second, the object will continue to stay in motion at the same velocity and in the same direction. Don't forget, these two cases will remain true only if the forces are balanced, only if the net force is zero. Now let's try to create a similar diagram for the second case. If the forces are unbalanced, then there will be acceleration. We saw that in the previous video. And now we come to the interesting part. Let me ask you a question and I'm sure you can answer it. On which two factors do you think the acceleration will depend on? I want you to tax your brain a bit. Let me repeat my question. On which two factors do you think will the acceleration depend on? Okay, let's say there's an object on a table. You apply a net force of 10 units on it. And then you apply a net force of 20 units on it. In which case do you think the acceleration will be more? Of course, the one in which the force was more. So we can say that one of the things the acceleration depends on is net force. If it's more, then more will be the acceleration. If it's less, then lesser will be the acceleration. Acceleration depends directly on the net force. Come on, now I want you to think about the second quantity the acceleration will depend on. Let's say there are two objects on the table. One has a mass of 3 kilograms and the other has a mass of 5 kilograms. Now, if you apply net force of 10 units to each of them, which one do you think will accelerate more? Surely it's the 3 kg one because it has lesser mass. Lesser the mass, more the acceleration. And more the mass, lesser the acceleration. Hence, we can say that acceleration depends inversely on the object's mass. If you understand this concept well, then understanding the second law of motion will be very easy. Mathematically, it can be written like this. In simple terms, the acceleration is directly proportional to the net force applied and inversely proportional to the mass of the object. That's the second law. Or as more people understand it, like this. The net force is the product of mass and acceleration. With this, can you tell me the units of force? That should be easy. The standard unit of mass is kilograms, and that of acceleration is meters per second squared. So the unit of force is kilograms times meters per second squared. And this is what we call as Newton. 1 Newton is 1 kilogram times meters per second squared. So if the mass of the object is 10 kilograms and the acceleration is 10 meters per second squared, then the force will equal 100 newtons. We can say that 1 Newton is defined as the amount of force required
to give a 1 kilogram mass and acceleration of 1 meter per second squared. आता पुढचा जो लॉ आहे तो आहे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ न्यूटनचा सगळ्यात सोपा आहे. थर्ड लॉ नीट लक्ष द्या. थर्ड लॉ काय सांगतोय? एव्हरी ऍक्शन फोर्स हॅज an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. बघा, every action force has equal and opposite reaction force. Example, rocket. बघा का, रॉकेट सुद्धा तुम्हाला अनेक एक्झाम्पल्स आहेत, तुम्ही कोणतं पण लिहू शकता याच्यामध्ये. एक्झाम्पल पहिलं काय येईल? रॉकेट. रॉकेट बघा, तुम्ही ज्यावेळेस रॉकेट पेटवता ना त्यावेळेस त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला तो जातो, त्याच्या फोर्सच्या अपोजिट डायरेक्शनला. म्हणजे एव्हरी ऍक्शन फोर्स हॅज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन फोर्स. तुम्ही जर बेंचवर जोरात मारलं, लक्षात घ्या, तर बेंच जर तुम्हाला तेवढ्याच फोर्सने जोरात रिप्लाय देतो. म्हणजे तुम्ही भिंतीवरती जर का एखादा चेंडू हळूच फेकला तर तो तेवढा मागे येणार नाही का? तर त्याच्यावरती आपण म्हणू शकतो की हा न्यूटनचा थर्ड लॉ सांगतो की एव्हरी ऍक्शन फोर्स हॅज अँड इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन फोर्स. तुम्ही भिंतीवरती जर चेंडू फेकून मारला जोरात, एकदम जोरात फेकून मारला, तर तो त्याच फोर्सने पुन्हा बॅक येतो. म्हणजे तीच रिॲक्शन इक्वल असते त्याच्या. पुस्तक तुम्ही बेंचवर जोरात आपटला तर तुम्ही जेवढ्या जोरात आपटाल जास्त, तेवढ्या जोरात बेंच त्याला काय करतो? अपोजिटली रिॲक्ट करतो. बघा का, अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल. A book kept on a table remains stationary. Remains stationary. म्हणजे पुस्तक जर का एखाद्या टेबलावर ठेवलं तर ते स्टेशनरी म्हणजे त्याच पोझिशनला राहतं. याचं कारण आहे की पुस्तकाचं वजन आणि टेबलाचं वजन हे इक्वल अपोजिट त्या ठिकाणी काय करतं? त्याला स्टँड बाय मोडला ठेवतात. पण जर का टेबल एखादा कागदाचं बनवलेलं असेल आणि पुस्तकाचं वजन जास्त असेल तर ते त्याला पेलवणार नाही आणि मग पुस्तक काय होईल? ते कागद फाडून खाली पडेल. म्हणजे लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन काय सांगतं की एव्हरी ऍक्शन फोर्स हॅज अन इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन फोर्स विच ऍक्ट सायमल्टेनियसली. आता व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हाला याच्याविषयी जास्त एक्सप्लेनेशन सांगतो, ते पण लक्ष द्या. आणि पाठांतर तुम्हाला काय करावं लागेल? तर लॉ ऑफ मोशन. किती लॉज आहेत टोटल? 3. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सगळ्यांचे एक्झाम्पल तुम्हाला पाठांतराने माहित असायला हवे. Only question you need to ask yourself while studying the third law is, what happens when two objects interact with each other? What happens when you place an object on the table? The object exerts a force on the table and the subject exerts an upward force on the object. There are two forces that result from this interaction: a force on the table and a force on the object. The magnitudes of the two forces are the same, but the directions are opposite. These forces are called as action and reaction forces. The force exerted by the object on the table was an action force, and the force exerted by the table on the object is the reaction force. What we saw here is nothing but a display of the Newton's third law of motion. Every action has an equal and opposite reaction. That's how simple the third law is. Every action has an equal and opposite reaction. It means that when two objects interact, there is a force on each object. The magnitude of force on the first object equals the magnitude of force on the second one. And what about the direction? The direction of force on the first object is opposite to the direction of force on the second one. Let's talk about more examples. While a frog is swimming, it pushes the water back and the water pushes its body forward. Now let me ask you a question. Say a bird is flying upwards. Will the Newton's third law apply here? Sometimes the third law is not so obvious. You'd probably say that the bird is the only object here and there's no second object. But that's not correct. The wings of the bird push the air downwards and the air pushes the bird upwards.
Action and reaction forces make it possible for birds to fly. We take one last example to understand something very interesting about the third law. What happens when a gun is fired? You're right, it exerts a forward force on the bullet. And the bullet exerts an equal and opposite reaction force on the gun. And this exists in recoil of the gun. A perfect example of Newton's third law. But hold on. If the force exerted by the gun on the bullet is the same as the force exerted by the bullet on the gun, then why doesn't the gun recoil with the same acceleration as the bullet? The gun recoils, yes, but it doesn't recoil at the same acceleration as the bullet, right? Same magnitude of forces, but different accelerations. Why do you think this happens? Okay, so if your concept of the second law of motion was clear, you wouldn't really be surprised with this. The second law of motion says that the force is the product of the object's mass and acceleration. Or the acceleration of the object is equal to the force over its mass. What does this tell us? Yes, if the mass is more, then the acceleration will be less. In this example, the mass of the gun is much more than that of the bullet. Hence, the acceleration of the rifle is lesser than that of the bullet. If you're in a boat and step out of it onto the land, there are two forces involved. You pushing the boat behind and the boat pushing you forward. And that's why you see the boat go behind when you go forward. Now let's say a sailor jumps off a huge ship. The sailor does apply a force on the ship, and the ship also applies a force on the sailor. But do you think the ship will accelerate as much as the sailor? Yes! Oh.
Hey! पुढचं आहे लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम बघा का, नीट लक्ष द्या. द मॅग्निट्यूड ऑफ टोटल फायनल मोमेंटम, मॅग्निट्यूड ऑफ टोटल फायनल मोमेंटम इज इक्वल टू द मॅग्निट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम. बघा, द मॅग्निट्यूड ऑफ टोटल फायनल मोमेंटम इज इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम. एक्झाम्पल सांगतो, नीट ऐका आता. एक्झाम्पल कळायला पाहिजे. इथे ऑब्जेक्ट आहे, याची ही इनिशियल मोमेंट, इनिशियल तो काय असणार आहे, 0. आता सपोज याच्यावरती फोर्स ऍक्टिव्हेट केला आपण आणि ही वस्तू किंवा हा ऑब्जेक्ट कुठे आला, खाली. तर खाली आल्यानंतर काय उतार असेल किंवा त्याला जेवढा त्या ठिकाणी जाता येईल तेवढा तो जाईल आणि पुन्हा एका ठिकाणी जाऊन तो 0 होईल. म्हणजेच इनिशियल आणि फायनल त्या ठिकाणी काय येतो, सेम येतो. म्हणजे when two objects collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. एखादी वस्तू घरंगळत जाते तर त्यावेळेस इनिशियल 0 असतो आणि तो कुठेतरी जाऊन पुन्हा स्टॉप होतो आणि पुन्हा काय होतो, 0 होतो. दॅट इज कॉल्ड दी when two objects collide. collide म्हणजे घरंगळत जाणे. द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन म्हणजे त्याच्या आधीचं मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. बघा, लक्ष द्या. when no external force, हा पॉइंट नीट समजून घ्या, रायटिंग करून घ्यायचे ते पॉइंट ब्लॅक रंगामध्ये जे आहे ते नीट रायटिंग करा. when no external force acts on two interacting objects, their total momentum remains constant, it does not change. दोन वस्तूंवरती जर कुठल्याच प्रकारचं फोर्स ऍक्टिव्हेट नसेल तर त्या वस्तू जागेवरच उभ्या राहणार आहेत. तुम्ही कुठल्याही घरातल्या वस्तू बघा, जोपर्यंत तुम्ही उचलत नाही तोपर्यंत त्या वस्तू आहे त्या स्थितीला काय असतात, उभ्या असतात. आणि म्हणून तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगू शकता तुम्ही की लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम म्हणजे काय, की when two objects collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. मग आता याचं जर तुम्ही फॉर्म्युला नीट बघितला तर तुमच्या लक्षात येईल. मी तुम्हाला दाखवतो बघा. सपोज आपण दोन वस्तू घेऊया, याचं मास आणि याचं मास असणार. बघा, म्हणजे हा 1 झाला आणि हा 2 झाला. M1 म्हणजे एक ऑब्जेक्ट त्याचं मास, M2 म्हणजे दुसरा ऑब्जेक्ट त्याचं मास. मग फॉर्म्युला काय येईल, M2V2 प्लस M1V1 इक्वल टू, बघा का, लक्ष द्या, M1U1 प्लस M2U2. V म्हणजे काय, फायनल वेलॉसिटी, आणि U म्हणजे काय, इनिशियल वेलॉसिटी. म्हणजे द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तर अशा प्रकारे आज आपण त्या ठिकाणी लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटमचा पॉइंट बघितला. त्याचा व्हिडिओ बघूया. Law of conservation of momentum. Objective: to learn the law of conservation of momentum. Momentum is defined as the motion of the mass of an object. Because all objects have mass, any moving object will also have momentum. The law of conservation of momentum states that the total momentum of two or more objects acting upon one another will not change, provided there are no external forces acting on them. In other words, when two objects collide, their total momentum before the collision will be the same as the total momentum after the collision. Let's consider two cars of different masses. A bigger one, M1,
and a smaller one, m2. Imagine the cars are moving in the same direction but with different velocities, u1 and u2 respectively. Because momentum is the product of mass and velocity, the momentum of the bigger car can be expressed as m1 into u1, and the momentum of the smaller car can be expressed as m2 into u2. To determine the total momentum of both cars would be m1 u1 plus m2 u2. Now, let's imagine that our two cars are colliding. During the collision, the bigger car will exert a force F1 on the smaller car, and the smaller car will exert a force F2 on the bigger car. As a result of the collisions, the velocities of the cars will change. So, we'll represent those as V1 and V2. Force is the product of mass and acceleration. In our example of the collision, the force of the bigger car will be expressed as F1 is equal to m1 into v1 minus u1 by t, with t representing time. The force of the smaller car during the collision will be expressed as F2 is equal to m2 into v2 minus u2 by t. According to the Newton's third law, each action will have an action that is equal and opposite, meaning the forces can be expressed as F1 is equal to minus F2. Because both forces are equal and opposite, we can also write them as m1 into v1 minus u1 by t is equal to minus m2 into v2 minus u2 by t. We can cancel t, the common factor of time in the equation. m1 into v1 minus u1 is equal to minus m2 into v2 minus u2. The equation can then be simplified. m1 v1 minus m1 u1 is equal to minus m2 v2 plus m2 u2. And it can be written as m1 into v1 plus m2 into v2 is equal to m2 into u2 plus m1 into u1. From this equation, we can see the total momentum for both cars before and after the collision did not change but was conserved, thereby proving the law of conservation of momentum. Summary. The law of conservation of momentum states that the total momentum of two or more objects acting upon each other does not change provided no external forces act upon them. तर हा झाला न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. त्याचे आपण सर्व पॉइंट्स बघितले. प्रत्येक पॉइंटला आपण व्यवस्थित व्हिडिओ बनवलेला आहे. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला चॅप्टर मधील काही पॉइंट समजले नसतील तर पुन्हा मागे जाऊन तुम्ही व्हिडिओ पुन्हा बघून त्या ठिकाणी ती पॉइंट समजून घेऊ शकता. गणिती भाग पूर्ण करून घ्या. नंतर आपण काही काळानंतर आपण गणितांचा भाग पण त्यामध्ये आणूया. आता सध्या तुम्हाला काय करायचं आहे तर थेरॉटिकल पार्ट पूर्ण करून घ्यायचा आणि मग नंतर आपण फॉर्म्युला आणि गणित त्यांचा वापर करून बाकीचं रिमेनिंग पार्ट पूर्ण करूया. तर आता आज आपण इथे थांबूया. पुढच्या लेक्चरला त्या ठिकाणी आपण पुढचं एक नवीन चॅप्टर सुरुवात करूया.